Shalom. This is Prophet Joshua Lenkai. Kajiado Town, SINAI Prophetic Ministries. Naomba nikaribishe kwenye ibada yetu ya kipekee sana Jumapili ijayo. A Sunday service of complete restoration. Urejesho kikamilifu ama kurejeshwa kikamilifu. Naomba nikaribishe kwenye ibada zetu, wahi mapema sana kwenye ibada hii. Tutakuwa nafundisha na kuombea watu na kurejeshea watu vitu vyao walivyonyang'anya. Kuna aina nyingi ya kurejeshewa. Kuna vitu adui alikunyang'anya. Kuna vitu adui alichukua kwa mikono yako kilazima. Kuna mtu alifichwa asione haki yake. Kuna mtu adui alitumia watu kunyang'anya vitu vyao. Njoo Yesu akurejeshe vitu vyako. Yesu akurejeshe vitu vyako. We mama njoo, we baba njoo, we kijana njoo. Njoo Yesu akurudishie. Hiyo biashara, njoo Yesu akurudishie. Hiyo huduma, Yesu akurejeshe. Hiyo uimbaji, Yesu akurejeshe. In this prophetic Sunday, it is a Sunday of complete restoration. Nataka nikwambie, come with your family member, come with your friend, come with everybody, come with all people around you, your friend, your relative, come with them. We're going to experience the power of restoration. God is ready. I am ready. How about you? Shalom. Shalom. So in this Sunday of restoration, Yes. what do you expect to happen? I'm expecting financial restoration, spiritual restoration, and family restoration. So what can you tell somebody who is outside there? They are very welcome. Okay. There is power in this place. There is God. Okay. Thank you. Shalom. Shalom. Okay. So in this Sunday of restoration, what can you tell somebody who's outside there? What should they expect? Okay. Naambia tu wakuje kwa wingi, kwa maana mimi ni mmoja wao. Nilikuwa nimepoteza vitu zangu, lakini nilipoombewa nilikuwa restored. Naambia wakuje kwa wingi hii Sunday na watapokea uponyaji wao, wata restore vitu zao zimepotea. Amen. So what do you expect on our Sunday service? In this Sunday of restoration, I expect God to restore more things to me than He has done before, because I have seen Him restore. So for someone who's outside there, I'll encourage them to come, because God is here. He restores, He heals. So if you're there, perhaps you're wondering, vitu zangu zimepotea, nitarejeshwaje? I'm a true witness that in this altar, things have been returned. Mine have been returned, and I'm still expecting more and more restoration. So be blessed. And then I really invite all of you to our service on Sunday. Expect restoration. An expectant heart is a heart that receives from the Lord. So expect restoration. Whatever you expect is what you shall receive. Amen.